Hello everyone. The ആദ്യത്തെ ലൈവാണിത്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So, I'm Tom Thomas, Project Director, Kerala Startup Mission. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച we had a very hectic week at Startup Mission. So we started last week with the 9th idea day. 307 ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് 44 ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. 44 ഐഡിയാസിന് ഫണ്ടിങ്ങിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്ട് ടു ഫൈനൽ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയക്കാരനെ കിട്ടേണ്ടതാണ്. So then we had Seeding Kerala, where we brought together a lot of investors. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിലുള്ള HNIs ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. This is to increase the culture of investing in startups in the state. Third day we had the launch of Mobile 10X Hub. ഇത് എല്ലാം കാലിക്കറ്റ് വെച്ചായിരുന്നു. And fourth day we had startup center launch in Kasaragod, and also launch of Future Spark, which is a training program for students, school students. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വളരെ ഹെക്ടിക് വീക്ക് ആയിരുന്നു ഫുൾ ടീമിന്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് ഉള്ള couple of priority activities. ഒന്നാണ് ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ്, which will be the 10th idea day. അതിനെ പറ്റിയാണ് what I would like to discuss today. So the 10th idea day, so we are planning to conduct it on April 7th. So ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഐഡിയ ഡേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ for the first I think 7 idea days, the majority of applicants were students. പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. So later we felt that maybe we could do a idea day only for students. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റിന്റെ ആശയം തുടങ്ങിയത്. So everybody felt that it's a good move. കോളേജ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ആ പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് has always been focusing on that. And we are trying to link the innovation in college with the college projects that the students do. കോളേജിൽ എല്ലാവരും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് രസമുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുക, ആ ഒരു കൾച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി സം ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി ടേൺഡ് ഇൻടു വെഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. So for the 10th idea day, we are planning to have on April 7th. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലൈവ് ആണ്. February 11th നാളെയാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. But we will be pushing the deadline by one more week. February 18th will be the deadline for the first round of application. The first round of application, we will be sending you more content. We'll be sharing some sector talks. We are partnering with a couple of organizations to help us reach all the students and provide training and knowledge support. So this activity will continue for 2 weeks. The deadline for the second round of application would be the first week of March. ഇതിനിടയ്ക്ക് 2-3 ഓർഗനൈസേഷനോട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പാർട്ണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ICT അക്കാഡമിയാണ്. സോ ICT അക്കാഡമി വിൽ കണ്ടക്ട് 9 വർക്ക്ഷോപ്സ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. This is focused on IDC student coordinators from all the colleges. ഇവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ടു കൺസിഡർ വെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ കമ്പനി, എങ്ങനെ ഐഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടന്റും സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. We are also giving a decision thinking workshop for the nodal officers of the IDCs. And apart from this, so we are working with Rethink Foundation to leverage its volunteer network and reach to students from every college. So this will include, Rethink is planning a series of
alumni talks, connecting the interested students with the alumni, and also connecting you with previous Idea Day winners. Your activity already you will understand what kind of ideas have received the Idea Grant. See, the Idea Grant it's not a prize money, so it's basically a grant for you to build your product. If you have an idea, the product ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെലവുകളുണ്ട്. ആ ചെലവുകൾ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രാന്റ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. So you'll be expected to come out with a prototype in couple of months time. So some of you students might already have a prototype, in which case you might get a slightly higher amount of funding of grant. This is for you to try and launch the product into the market. And if there are students who have already launched the product into the market, could be an app, could be a hardware product, already launched ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് up to 12 lakhs വരെ grant കിട്ടാവുന്നതാണ്. This is to scale up your sales. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ application deadline has been pushed to February 18th. പറ്റുന്ന എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. So look out for emails in your inboxes. Inbox, we will be sending you some content. Rethink will not be sending you some content. പറ്റുന്നത്ര നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുക. പിന്നെ സോ ഇതുവരെ ഐഡിയ ഡേ എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമിൽ കൂടെ 109 ഐഡിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The total amount of funding has been little over 5 crores. സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത് hopefully we are trying to bring together 100 college projects on April 7th. ഈ ഒരു 100 കോളേജ് പ്രോജക്ട്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഈ പ്രോജക്ട്സിനെ അടുത്ത 1 year സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി we will also be able to impart a lot of knowledge to students. The first round of application കഴിഞ്ഞിട്ട് second round of applicationലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐഡിയ എന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഡിയ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will be setting up committees which will evaluate your ideas. More than evaluation is kind of feedback for you. ഈ 3 criteria ആണ് ഞങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So couple of the criteria are idea usefulness. ഈ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആണോ, ഇതിനൊരു നീഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ നല്ലതാണ്. Does the solution fit the problem? ഇതിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ. തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിന് സ്കെയിൽ ചെയ്തൊരു മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ. തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വെയിറ്റേജ് കുറവാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പറ്റിയൊരു സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടിനുമാണ് ഹയർ വെയിറ്റേജ്. മാർക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റേജ് പിന്നീടേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് കംസ് ലേറ്റർ. ഈ അവസാനം വൺസ് യു സബ്മിറ്റ് ദ ഐഡിയ വി വിൽ ചെക്ക് ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ടൈം ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളിപ്പോ പല സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് we will have your college nodal officers help you in terms of improving the idea. In second stage we will have some zonal events. This will be in the month of March, where you will come together. We will line up a couple of experts for you. You can interact with them. See, adhu final pitch alla. This is more of a time for you to get feedback, improve your presentation, improve your solution. Final stage ആയിരിക്കും April 7th വരിക. ഇടയ്ക്ക് we will be providing you enough content for you to improve your ideas. ഇത് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So we have received a lot of applications in the past, and കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിച്ചിനകത്തെല്ലാം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താണ് വിടുന്നത്. And we have asked many of you to come back with an improved product or improved idea. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറെ കോളേജസിൽ നിന്ന് വന്ന് നല്ല ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ many of you have just missed the cut off. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും പറ്റുന്നത്ര ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ലിവറേജ് ദ ട്രെയിനിങ്സ് ആൻഡ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ടു യു. അങ്ങനെ ഐഡിയ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പിച്ച് ചെയ്യുക.
and either we will try to conduct it again and again. This is the first Idea Fest. We'll try to repeat this every 6 months or so. എല്ലാവരും പറ്റുന്ന എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. So complete the first round of application so that we can send you some content, we can send you some information on what could be, how can you present your idea, how can you come up with a good problem statement. So one more thing that we can help you with if you complete the first step of application is we can help you, we can send you, so government departments have said they have some requirements for products, mobile apps avam, hardware avam. So we can also share you these details on what are the requirements put forward by the government. Some of you can start working on those ideas as well. We will also be having a couple of sector talks, so agri-tech, fintech, അല്ലെങ്കിൽ social and rural innovations. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ട്രെൻഡ്, എന്താണ് നീഡ്, ഹെൽത്ത് ടെക്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോ ഹോട്ട്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വി വിൽ ബി ബ്രിങ്ങിങ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൺലൈൻ. ദേ വിൽ ബി ഓൾസോ ഹാവിംഗ് FB ലൈവ് സെഷൻസ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു. അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ല സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക. ഐഡിയ ഇതുവരെ ഫൈനൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സെക്ടർ ടോക്സ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഇതിലൂടെ so many of you might, since many of you haven't worked, I mean none of you have worked in the industry, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എന്താണ് എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല. അവിടെയാണ് ഈ സെക്ടർ ടോക്സ് വരുന്നത്. So you will be able to interact with them. You might have some idea, you could ask them questions and create a more concrete problem statement and a solution. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടി ടൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. if you haven't decided your final year project yet, so this would be a good opportunity for you. നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആലോചിക്കുക. And you can probably I mean it's basically ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. You might also get a grant to take this into the next step. ഒരു എന്താ പറയുക, വെഞ്ചർ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിച്ചസ് കാണും. ഫസ്റ്റ് പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയോടെ ആയിരിക്കും. വി വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രൈങ് ടു സെൻഡ് സം എക്സ്പെർട്ട് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സോണിലായിരിക്കും, വിൽ പ്രോബ്ലി പൂൾ ടുഗദർ 2-3 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പിച്ച് നടക്കുക. ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന നല്ല ഐഡിയാസിനെ ഫൈനൽ പിച്ച് വിൽ right now the plan is to have this in Trivandrum on April 7th. April 7th we are also having a international conference planned in Trivandrum named Huddle. ഇതിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് നടക്കുക. പറ്റുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇതൊരു നല്ലൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. And so what we have seen is a lot of you have great ideas and Startup Mission would like to help you implement or take them forward. പറ്റുന്ന എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ you can reach out to me or my team. You can drop a mail to tom@startupmission.in or another way you can take help is from the Rethink Foundation, who is partnering with us to spread the word and help us reach out to more students. So Rethink Foundation is also planning a set of FB Live. ഇതിനു മുമ്പ് ഐഡിയ ഡേ ജയിച്ചവരുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുറച്ചും നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഇടാനായിട്ട് റീതിങ്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം റീതിങ്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. പറ്റുന്ന എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ I hope to see maybe
So 100 ആണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. We'll be more than happy if we can see 200 very good ideas on April 7th. എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. We have 2 months to improve your idea. മടിച്ചു നിൽക്കാണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. And let's try to let's try to bring to all the innovators in the state on the same platform on April 7th. Thank you.